to the beginning. We all come to a story. Nossa, o áudio tá bom já. Looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. O cara tomou um balaço na cabeça? Eu não sei o primeiro. In a horror story, Eu não vi o there are only primeiro. victims Não and joguei. monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. Essa legenda tá errada, caralho. This is not the story I hoped it would be. Cadê a legenda? This is not the ending I wanted. A legenda tá errada, tá This atrasada. story will eat us alive. Tá, voltou. This story is a monster. Nossa, olha a arte dessa And porra. monsters wear many faces. Muito foda. Olha. Eu não sei. Eu não sei. Eu nunca joguei o primeiro jogo. E eu li na internet que o pessoal que desenvolveu esse falou que você não precisa ter jogado o primeiro pra jogar esse. É claro que você teria mais... Você aproveita mais esse se você souber do primeiro, mas dá pra jogar esse e entender tudo de boa. Então eu não sei. Simplesmente estou começando o jogo sem saber nada. E eu não sei porque que eu tenho um tiozão pelado na minha tela agora. Qual foi, mano? Opa! Calma. Vamos lá, vamos tentar não virar a tela muito rápido. Cara... Nossa, olha isso. Tá consumindo 99% da GPU. Se a live ficar travando, tu me avisa, Abu, porque só pra ter uma noção se vai funcionar bem, senão... Ou se eu tenho que diminuir os gráficos. Agora está tudo no Ultra. Mataram o talo. Vambora. Ah lá o viado morto lá na água. Será que eu posso ir lá? Não. Ih, posso? Não, não posso. A parede invisível é foda, mano. Não posso. Cara, acho que a sensibilidade tá um pouco alta. Calma aí. Vambora. Vamos ver qual é do tiozão. O botão direito ele dá um zoom. Ué? Como assim we should go? Ah, os caras não vão ajudar. Não vão me ajudar? Nossa, o áudio desse jogo tá muito bom. Valeu, Abu. Não necessariamente, porque quando você entra na live, se for mais 18, a live mesmo já fala, olha, esse conteúdo pode ser de adulto, então ele já aparece uma confirmação antes de você começar, antes da pessoa assistir. Qual foi, porra? Não dá pra enxergar nada aqui. Ai, caralho! Porra! Que susto! Ah, vai tomar no cu, não. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu que é assim esse jogo. Vai se fuder. Não era isso que eu pensava desse jogo, mano. Do nada na tela. O Alan Wake... O Alan Wake apareceu... Mano, eu não sei o que é esse jogo, então.
Gastou tudo. Tá muito estranho, mano. Por que eu quero correr? Tem algum bicho atrás de mim? Essa água tá saindo da onde? Tá chovendo. Boa, boa, boa. Mano, eu tô com pena desse maluco. Caralho! Que é isso? Eu não sei o que tem que fazer, mano. Por que o Alan Wake tá aparecendo direto? Eu imagino que aquele cara seja o Alan Wake, né? He's coming. Então para de prestar atenção no chat, já, Babu. Toma um susto comigo, porra. Eu não posso pular, mano. Ah, mas... Não dá pra comparar FNAF com isso, né? Pelo amor de Deus. Caralho, mano. Seita da árvore. Caralho, coitado do tiozão, mané. Era melhor ter morrido na porra do rio lá. Caralho, que loucura. Por que eles correram? Não entendi. Nossa, caralho. Ah! Nossa, olha esse áudio, mano. Caralho. Olha. É cinema. Agora parte tranquila. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. FBI. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Snarky. Valeu, Abu. Até mais. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup.
Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer Ah, tá. anyone up. Esse cara tá meio suspeito, não tá não? Cara esquisito. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. Epa! Tá renderizando agora só? A deputy Caralho, tá was supposed esquisito to o be here to gráfico. show us to the crime scene. Olha. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Convite. Worth memorizing. Nossa! Olha! Que é isso? Não... Calma. I should take a look at that map. Tá muito ruim isso aqui. É o FSR, será? FSR não... Calma. Vambora, vamos jogar no máximo e mesmo e foda-se. Vamos tentar. Aproveitar o jogo no talo. Então, eu tenho que investigar... Calma aí, onde é que aparece meu objetivo? Ah, tá ali. Amy. Tá. Eu tô aqui. E aí? Cuidados. Só isso. É o quê? That's just how the cookie crumbles. Hey, over here. Fala comigo. Hey there. Agent Casey, right? Yeah. Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Anderson? Eu aqui mando aqui, Anderson. porra. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, When are those damn feds gonna show up, Mulligan? Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. Ah, sai da frente. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you Inside. know, inside. Were there any witnesses? Yeah, a couple Witnesses. out-of-towners. Witnesses. I wonder what they were Tava doing bonito. sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. Caralho, cara chato, mano. É, como é que eu abaixo? Ah, já foi. Thornton. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Você pode acessar o quadro de casos dentro do lugar mental. Isso. The Mind Place. The Mind My Place. version of the Mind Palace technique. Just sift Olha! through clues and work the É case. tipo Sherlock Holmes. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. Que isso? The facts are on the board. Which board? Esse?
everything we know about the previous murders. Worth taking another look. O quadro de caso é uma técnica mental que permite que Saga analise pistas e avance na investigação. Você pode usar. Tá? Zoom. Tá bom. Ué. As mortes de Cauldron Lake. Os assassinos de Cauldron Lake. Ocorreu uma série de assassinatos perto da cidade de Bright Falls. Encontrar as conexões aqui. Tá. Método de matar. Pequena diferença nos homicídios. Inchaço é a única coisa em comum entre os corpos, mas não a causa da morte. Traumatismo no tórax. Exposição pós-mortem à água. Hematomas, impulso e pernas. 2 vítimas tinham hematomas, alguma amarra ou cinto. Corte profundo no tórax. Coração ausente. A vítima mais recente morreu de traumatismo grave no tórax. Condizente com a vítima de 2018, difícil confirmar devido às condições do corpo. Todos os corpos apresentam inchaço. O inchaço do cadáver é indicativo de afogamento, mas só uma vítima foi encontrada na água. Perfil do assassino. Tatuagem post-mortem no corpo. A vítima número 3 estava coberta de tatuagens ilegíveis. Uma mensagem do assassino, talvez? Ou sua arte? Alvos dos assassinos não têm traços perceptíveis em comum. Exceto por terem desaparecido em 2010, as vítimas aparentemente não têm nada em comum. O assassino pode ser um esportista ou caçador. Traumatismo no tórax lembra técnicas de corte de açougue. Ué, pode ser esportista ou caçador? Pode ser açougueiro também, então, né? Vítimas. Todas as vítimas dadas como desaparecidas em 2010, sem outros pontos em comum. Ted Lane, dentista. Ferimentos de faca, inchaço e hematomas nos pulsos. A vítima foi dada como desaparecida em 2010 e encontrada em 2012, enterrada em uma cova rasa. Wendy Davis, professora. Corpo inchado e ferimento grande no tórax. Encontrada em Cauldron Lake, 2018. Cara, em 2018? Sem alguns órgãos. Predadores? O estado do corpo não bate com 8 anos dentro de um lago. Percy Wolf, lojista. Hematomas, coração removido, tatuagens estranhas. Encontrado 2 semanas. Ah, o tiozão! É ele, né? Ferimento no peito foi considerado a causa da morte. Tatuagens no corpo estão elegíveis. Não, o tiozão não tinha tatuagem. Só tem isso? Tá. Isso. Tá, esse aqui é o quadro de caso. Tem mais alguma coisa aqui? Tem o mapa. Esse é o lugar mental dela. Beleza. E como é que eu saio? Na porta? Pra tomar um café? Alô? Tomar um café? Olha o viado. Estranho, hein? Ah, a filha dela. Ou ela, né? Sei lá, deve ser a filha mesmo. Quem é esse cara? O marido dela? É o policial? I see you're already hard tá. at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Visitas ao lugar Let's head mental down the não hill to pausam the o crime jogo, scene. então cuidado com as ameaças. Fucking nature. Gives Que me a isso? headache. There's too much sky. Nossa. Too much sky. Primeira vez que eu vejo alguém reclamando de que tem muito céu. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Ih, vai morrer. Isso. Mirror Peak. Might Mountain in the distance. Ah, tá. A prodigiosa montanha ao longe é justamente Mirror Peak, o icônico símbolo acima de Cauldron Lake. Vista do ângulo certo, a beleza dela se reflete na superfície tranquila do lago, um reflexo invertido glorioso. Olha.
Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The What? only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? Yeah. That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? Tiozão. Ah, então aquele não era o tiozão. Teve um há 2 semanas atrás e teve outro agora. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Stuff. Thanks, Deputy. No tarp. Ô, Bigolim. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Vamos. Does Como é this que eu... fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Você desbloqueou sua primeira imagem principal. Você pode colocá-la no quadro de casos dentro do lugar mental. C. Permite que a saga... A saga é o nome dela, né? Veja pistas ativas. Você pode selecionar a imagem principal com o mouse. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Never. A inclusão de uma imagem principal no quadro de casos dá início a uma nova linha de investigação. Bom. Quando uma imagem principal é colocada, vai gerar uma nova pergunta. Onde isso é possível ver as metas no quadro de casos e seus objetivos. Nossa, toda hora tem que sair? Ah tá, dá pra dar F. Você pode obter pistas no corpo. Pistas do corpo para avançar na investigação. Ou o coração. The killer left the heart right next to the body. Oi? Tá amarrado. Bruising on the wrist from the cargo straps Igual holding it down. os outros corpos. E tá sem coração. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Igualzinho. Cara, não tem mais nada pra fazer, né? É possível colocar pistas sem descobertas na pergunta aberta. Vamos colocar. Sim. Como é que eu... Ué. Não diz. Heart removed from chest. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. As pistas solucionaram a pergunta aberta e desbloquearam uma dedução. Conforme você avança na investigação, novas perguntas serão desbloqueadas, atualizando seus objetivos. Ah, tá. É pra descobrir quem é um cara, né? Você pode pressionar para conferir os objetivos atualizados. Descubra mais sobre a vítima e descubra mais sobre o assassino. Beleza. Oh, joguinho maneiro, hein? Uhum. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? Ué. Large amount of blood on the table. The victim died here. É. Os caras estavam com cerveja?
Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Ah, estavam filmando. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Vamos lá. Boot prints, indicating multiple killers. Quite the party. Bom, tá. Deixa eu procurar mais coisa. Com certeza tem coisa que eles não viram. Qual o nome do cara? Você não sabe quem é não, amigão? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably Como é que ele know him. sabe? Brothers in arms. Oh, and sisters. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same Mais as cara. all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only Tranquilo. know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Tá, já sei quem é esse cara. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Identidade da vítima: Robert Nightingale, ex-agente do FBI, saúde mental questionável no momento do desaparecimento. O cara ficou doido. Premeditado ou espontâneo? Parece novo, trazido pelos assassinos. Por quê? Pra montar uma câmera? Um filme snuff esquisito? Foi They premeditado, planned óbvio. for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Por Why que tudo now? 2010? A vítima veio de... Profiling. Que Get into isso? the subject's head. Porra! See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Você pode usar o perfil dentro do lugar mental de Saga para entrar na cabeça dos suspeitos. Não quero entrar na cabeça dele. Eu já tava nele e não gostei. Calma aí, deixa eu ver o que é isso aqui primeiro. This mug always cheers me up. Não é a pior mãe. Usando a intuição, Saga pode analisar o perfil das pessoas relevantes para descobrir pistas novas. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here?
from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Ah, cara, o jogo tá bom pra caramba, mano. É que jovem tem que ser tudo piscando rápido. Pô, o jogo tá foda, mano. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Porra. Ela é foda pra caralho, essa mulher aí, hein? Consigo sentir que Nightingale veio do lago, mas por que agora, depois de 13 anos, onde ele esteve? Onde ele esteve? Calma. Investir... Ah, tá. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Ô, Abu, cuidado aí com o que tu mexe, I'll cara. just wait here. Dá pra não travar o chat aí pras pessoas novas. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Caralho, Gives me the creeps. You need to get out more. também acho. It is kind of creepy, though. Papel? Tracks. Barefoot. Nightingales? They come Papel? out from under the boulder. Makes no sense. There's a piece of paper on the ground. Ué? Not the last... Calma, eu vou ler essa porra. A vítima foi uma deles próprios. FBI Special Robert Nightingale foi desaparecido aqui há 13 anos. Ele estava... Caralho, para de mexer! Turned up? Como assim turned up? Only to be... Tá, ele meio que... Tipo, se virou só pra ser assassinado num ritual brutal. Como assim, mano? Parece que já é o... Que ela sabe? Not the last. E aqui está a página. Essa página é a primeira página que eles encontraram. O primeiro passo dentro do terrível vazio. Imensidão, na verdade. Da terrível imensidão. Secret? Trembling beyond... Lendo as palavras, essas palavras, alguém sabia que eles estavam aqui.
que eles estão fazendo? Alguém está brincando, está fazendo um jogo com eles. Mesmo que eles saibam, eles vão acabar se machucando. Cara, é meio que a página tá falando o que aconteceu, né? Ah, ela pegou, não acredito que ela vai... Ah. Mó trabalho do caralho pra ler. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. The killer left a message. It's for us. Ah, The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. porra. And then there was the Ela page tá they lendo, vai found. tomar no cu. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. O Alan Wake. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Ai, que susto. Sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. A trilha esfriou. I think he came from the lake. Muitos mistérios não têm These sentido. tracks make no sense. Fazendo as perguntas erradas. Mais alguma coisa aqui. Vambora. Que é isso? Ah. Ah, o barulho. We found a page in the woods. A story about these Pô, events. essa parada dela é maneira, What hein? is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside. Tá no coração. Truth. Ou tá no buraco do peito? You must dig it out. Something was put inside him. Ah lá, tá dentro do His peito. chest. Tá dentro do peito. I must find out what. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Vamos meter a mão no buraco do fusão. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Pô, maneiro. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. Ué, But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? eu não entendi. Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Eu não instalei GTA não, mas Too dependendo. late. I'm already hooked. I need the next chapter. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy. E o cara não vai deixar eu mexer no corpo, né? Just like I said. Vai, eu quero olhar. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But Ah, the como é que você coroner won't não be back in entendeu? town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called.
to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key Oh to the Dear gate. It's a Diner. shortcut back to the parking lot just up the O hill. restaurante do viado. O viado tava morto. Deve ter ligação. Não, agora... Chave de atalho, que atalho. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Nossa, o cara já foi. Tô achando estranho, mano. Vão sumir com o corpo do cara. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Ah, Now tá you're bom. just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Olha, musgo. Isso é o que? Uma antena? I'll be back in a second. Roger. Tem coisa aqui. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about Estamos coincidentally nessa. having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books. Fragmentos de really hates the manuscritos. movies. Isso. Você pode usar fragmentos de manuscrito para aprimorar armas de lugar mental. Olha! Olha! Eu nem peguei a arma ainda, achei o bagulho. Nossa, precisa de muito. Yes. Tá bom, achei um bagulho escondido. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Onde é que é? Será que dá pro... I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Animais silvestres mais raros do noroeste do Pacífico. Nossa! Não vou ler. Calma. Finalmente cheguei em Cauldron Lake, foi fácil pular por cima da cerca. Com equipamentos adequados e habilidade, felizmente, que eu tenho. Felizmente tenho. Próximo objetivo, ver a rara... Aí eu tenho que usar o scroll só, tá? Mas tem sons estranhos no vento. Nada que eu reconheça ou saiba explicar. Estou com um pouco de receio. Talvez eu tenha que achar outro lugar mais seguro. Por falar em gente, vi um bêbado cambaleando pela floresta antes, agindo de um jeito estranho. Drogas, talvez? Fiquei longe, acho que é melhor ir para outro lugar. Depois que vi aquele esquisitão, decidi mudar de lugar de novo. Subi um pouco a montanha, achei um mirante fantástico para acampar. Mas essa cebolinha do Alasca me interessa mais. Invasora, mas comestível.
Comecei a ouvir lobos ou cães selvagens ou algo do tipo há uns 10 minutos. Mas o som parecia errado. Raiva, quero ir embora. Mas o sol está baixando e meu celular de jato morreu. Vou me esconder na barraca e torcer para ir embora. Cara, então é capaz desse cara ter visto o pessoal, né? Mas ele viu o tiozão com certeza. Isso não vem como pista, não? Porra nenhuma, calma aí, que eu vou ver o que tem aqui. Bah. Ah, tá. Tá bom. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. Errei o carro. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen Ih, killers bugou o reach som, out hein? so directly before. Damn impressive work so far. Olha esse... With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Deer Fest. Ah lá. Festa do viado. The diner's just Do up the cervo, né? waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Alagado. Hot dogs. Tem ninguém. Onde que é o... Just how much coffee have you had today? Ah, eu tô em Bright Falls, eu não tenho mapa de Bright Falls. Deixa eu ver se eu tenho mapa aqui então. Agora eu tenho. Ah, é aqui. Tem que ir pra esquerda. Caralho. Man, it is sweating in these suits, isn't it? Olha. Darlene, are you as comfortable as I am? You don't think the amount of hot caffeinated beverages you downed has anything to do with it? Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my, I mean our float will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more dear. days. It's a nice looking float. Cute. Oh dear. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims? Como é que eu vou saber quem é? But it's slowed down ever since Calder Lake was fast off. Let me guess. Missing person cases. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed.
So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree." Ó, testemunha boa pra caralho. Cult of the tree. Oh, and then we found it. The whole thing was terrifying. That's all. O que você achou? Good to see you. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Caraca, como é que a mulher sabe isso tudo, cara? The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Ixi. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga Anderson. As I live and breathe. Começou live? Como assim? I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Quê? Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Caralho, que porra é essa? Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Ah, boa, tá fazendo live. Boa, boa. Cara, que loucura é essa, mano?
Cara, entendi. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Casey. Quem é Casey? Hã? We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Como assim, caso encerrado? The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Ixi. Joias podem ser usadas no indicador sutil de filiação, mas isso não é sutil. Um distintivo de orgulho? Membros aceitos usavam máscara de servo. Keep trying. Se estão escondendo os rostos, não se estabeleceram bastante para operar abertamente. Relação com a festa do servo? Nossa, mano, que jogo bom. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, Mm-hmm. are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Ligado, hein? Porra. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. Hey. Hello. Our hiring. Join the Bright Falls Sheriff Department. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking.
Okay, let's take a look at outpatient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. Post-mortem? It doesn't add up. Yeah. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Tá muito inchado o corpo do cara, mano. Defensive wounds. He put up a fight. Mas tem mais. Aha. They did leave something inside his chest. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Time to see what Nightingale's body can tell us. Palavras elegíveis no coração. Os assassinos escreveram isto no coração como? Não consigo entender o que diz. Peito aberto, algo visível dentro. Nah. Ué. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. A vítima estava viva ao ser contida, além do tempo incompatível com o inchaço. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Causa do inchaço desconhecida. Tatuagens estranhas na pele e no coração, uma página colocada na cavidade torácica. Traumatismo no tórax é claramente a causa da morte. Algo foi inserido. Nossa, sem uma luvinha? It's the same type of page we found at Cauldron Lake. E o Alan Wake? Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. Quê? Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Nossa! Tá, já não tô mais com pena do tiozão, não.
Didn't see her. Could not see into bright light. Couldn't see her? Como assim? I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Tente ficar na luz para os inimigos não detectarem você. He's coming. Need to be in the light. He can't see me in the light. Ah, é normal, pô. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Refúgios vão restaurar parte de sua saúde. Se você sair ou atacar de um refúgio durante o combate, ele ficará disponível Gotta temporariamente. move. Now. Você pode segurar para mirar. Ah, o controle tá tremendo. Vanished. Que doideira. Nossa. Eu não tô jogando no controle. Caraca, que loucura. Caraca, olha esse jogo, moleque. Calma aí, não dá pra eu sair agora. Pera aí. Caraca, que foda, mano. Partindo ossos pra ganhar dinheiro? Como assim, Hugo? Nossa, mano, que jogo bom.